Dear friends, welcome to AS American Story number 33. It's the moral stories, heart-melting stories. These stories touch your heart. These stories touch your soft side of your heart and makes a transformation in you. Dear folks, a woman was admitted in a hospital, and as she was suffering from brain tumor. A woman was admitted in a hospital. She was suffering from brain tumor, and her son and relatives were around her. Who are there? Son and relatives. She died within a few hours. Her son cried the whole day and he became ill. The son was crying and he became ill. He returned home the next day and found a letter on the table beside his mother's bed. So mother died. Son was so sad. Next day he comes. There was a paper, something written on the mother's bed, in the side of the mother's bed. A letter was there. Surprisingly, it also had a few tablets. What else was there? Few tablets also was there, right? So here, his hands trembled as he read. His hands trembled as he read. What did he read? Take these tablets, dear. Mother has written before the death, take the tablets, dear. So I know you catch a cold easily after crying. After crying, you always get cold. So I know after my death you will cry. After crying you get cold. So love mom. So I have written this. What is that? Take these tablets, dear. So no matter in what condition mothers are, they always care about their children. The mothers care about their children. So kindly respect and love your mother. So God, we don't need you anymore. This is one of the philosophy. God was sitting in heaven one day when a scientist said to him, what is that? When a scientist said to him, God, we don't need any more. Science has finally figured out a way to create life out of nothing. In other words, we can now do what you did in the beginning. So man said, a scientist said to God, come on, stop it. I can do what you can do. I can give life. And she goes, that's so. Tell me, replies God. Well, says the scientist, we can take dirt and form it into it, thus creating man. We can take dirt and we can create man. Who says? The scientist says, and breathe life into it, and I can give life. Who says? Man says, thus creating man. Well, that's very interesting. Show me. So the scientist bends down to the earth and starts to mold the soil into the shape of a man. No, interrupts God. Get your own dirt. So it is you should make from your own dirt. That dirt also belongs to me. Hope you're able to understand. So God says, he can. So the man says, you are creating man, but I can create. I can take some dirt and create a man. So he takes the dirt and creates a man. So God, he wants to show to God. So he takes the dirt and he creates a man by giving life. God said, no, create your own dirt. Even the dirt is created by God. This is what the philosophy is all about. Hope you are able to understand the mother's love. Are you clear, sir? Please come forward. Go to that side. Friends, it's a heart-melting story. A woman was admitted in a hospital and she was suffered by a brain tumor. Her relatives and her son and relatives are around her. She died after a few hours. His son cried a lot and whole day, and he caught with cold. After that, he returned to home next day. He saw a letter beside the table, beside her mother's bed, and a few tablets. He took the letter and read it. That her mother wrote, "My dear son, I know you caught with a cold due to crying because of my death. So please take these tablets." The son cried and kindly respect, love your mother. Thank you. Yes. A small philosophy between the God and scientist. The scientist said, God, we don't need you anymore. Because we can create your life, we can create the life
which you do, and we can create it from the beginning itself. The God said, how would you create? We can create from the dirt, and we can and it would mold into the soil, and we can give the life. Then the God says, can you show me how? The scientists get from the soil and the mold it. The God had interrupted. No. It is my dirt. Use your own dirt. Thank you. ஸோ நண்பர்களே, அமெரிக்கன் கதைகள் மூலமாக சொல்லக்கூடிய தத்துவ கதைகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த கதை 33 என்ன சொல்கிறது? தாயினுடைய அன்பு, தாயினுடைய பாசம். இங்கே ஒரு தாய் மூளையிலே கேன்சர், மூளையிலே கட்டி ஏற்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் கிடைக்கிறாள். மகனும் தன்னுடைய சொந்தக்காரர்களும் அவளை சுற்றி இருக்கிறார்கள். தாய் இறக்கிறாள், மகன் வேதனைப்படுகிறான், அழுகிறான், நாள் முழுக்க அழுகிறான். அடுத்த நாள் தன்னுடைய அன்னையினுடைய அறைக்கு செல்கிற பொழுது அந்த மேஜையிலே ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? மகனே, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்தை சாப்பிடு. அழுது முடித்தவுடன் உனக்கு சளி பிடித்து விடும், உனக்கு காய்ச்சல் பிடித்து விடும். ஆக இந்த டேப்லெட் மருந்துகளை சாப்பிடு என்று தான் சாவதற்கு முன்னால், தான் செற்றால் மகன் அழுவான், மகன் அழுதால் அவனுக்கு சளி பிடிக்கும், அந்த சளிக்கு குணப்படுத்துவதற்காக அந்த மருந்தை அவள் எழுதிவிட்டு செல்கிறாள். ஸோ இதுதான் ஒரு தாயினுடைய அன்பும் பாசமும். ஸோ இந்த தாயினுடைய அன்பும் பாசத்தை பற்றியும் சொல்லக்கூடிய கதையாக முதல் கதை இருக்கிறது. இரண்டாவது கதை, கடவுள் என்ன செய்கிறார்? மனிதனை படைத்தார். இப்பொழுது மனிதன் குளோனிங் மூலமாக மனிதனை படைக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறான். ஸோ கடவுள் மனிதனை படைத்தான். மனிதன் கடவுளிடம் சொல்கிறான், நீ செய்யக்கூடிய வேலையை இப்பொழுது நான் செய்யக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறேன், என்ன செய்கிறாய், எப்படி உயிர் பெற வைப்பாய் அப்படி என்று கேட்க, மண்ணை எடுத்து குழப்பி அதை வடிவமைத்து அதற்கு உயிர் மூச்சு கொடுக்கிற பொழுது அது உயிர் பெற்று விடுகிறது. அது ஒரு பெரிய சாதனை அல்ல என்று சொல்ல, கடவுள் சரி நீ செய்து காண்பி என்று சொல்ல, மனிதன் மண்ணை எடுக்கிறான், பிழிகிறான், அமைக்கிறான். கடவுள் சொல்கிறார், இல்லை, உன்னுடைய சொந்த மண்ணை நீ செய் என்று. ஆக இதனுடைய தத்துவம் எதனுடைய மூலமும் அது கடவுளுடைய மூலம்தான். அந்த மண் கூட அந்த கடவுளினுடைய மூலம்தான். ஸோ அந்த உயிர் கொடுத்தாலும் அந்த மூலம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அது கடவுளிடமிருந்து பெறக்கூடியது என்று இந்த கதை சொல்லுகிறது. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.